Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you are fine. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris secara online tahap 2. Today we discuss about the biography text. Biography text is detailed description or account of person life. Jadi, teks biografi itu mendeskripsikan secara detail dan melaporkan tentang kehidupan seseorang. It entails more than basic facts like education, work, relationship, and death. Itu memerlukan lebih dari beberapa fakta seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan, dan kematian. And next, there are 6 basic characteristics of biography. Di sini ada beberapa karakteristik dari teks biografi. First, describe and discuss the life of real person. Jadi mendeskripsikan dan mendiskusikan tentang kehidupan seseorang secara real. Second, information is based on the fact. Memberikan informasi berdasarkan fakta. Third, incident, dialogue, and people are accurate from the reliable source using the first person account when the available. Peristiwa, dialog, dan orang secara akurat dari sumber secara langsung dari orang pertama, laporan orang pertama ketika terjadi. Fourth, the person life story is told the respect to other people and even of the time in which they live. Jadi kehidupan seseorang yang diceritakan dengan menghormati orang lain dan event kejadian dari waktu yang selama mereka hidup. 5. Develop an understanding of the place, time, event, and the other people when the person live. Mengembangkan sebuah pengertian dari tempat, waktu, kejadian, dan orang lain ketika orang itu hidup. 6. Tell the story in style or tone that the reader or listener can relate to the person and believe in their humans. Menceritakan tentang cerita dari gaya dan tone nada yang mana pembaca dan pendengar itu dapat relate to the person, kepada seseorang, dan percaya kepada kebudayaannya. Maybe this is the characteristic of biography. Di sini itu ketika when you make a describe about text biografi, ketika kalian akan membuat teks biografi, kurang lebihnya ini ada beberapa karakteristik ya. Jadi itu harus diperhatikan dan harus selalu digunakan. Dan biasanya language future atau gaya bahasanya itu sering menggunakan bentuk past karena kejadiannya past tense, karena kejadiannya sudah terjadi pada waktu yang lampau. Next I give you one example about text biografi. Saya akan memberikan satu contoh teks biografi about the I.R. Soekarno. I.R. Soekarno or Bung Karno was born in Surabaya, East Java on 6 June 1901. Bung Karno has helped the country win independence from the Netherlands. Soekarno or Bung Karno also are important figure in struggle for Indonesia independence. He also is the originator of the basic state called Pancasila. On August 17, 1945, I.R. Soekarno proclaimed Indonesia independent with Muhatta. Bung Karno is Indonesian first president on 1945 until 1967. However, Soekarno was forced out of
power. The Suharto was formally become president in March 1967. Maybe this is one example for you, and I hope you can find in the internet. There are many example text biography. Oke, untuk melengkapi tugas, I give you exercise. Please doing the assignment in worksheet page 36 until 43. Jadi kerjakan LKS halaman 39 until 4 sampai halaman 43. Please submit your assignment send to WhatsApp ya. Kalian tugasnya dikirim lewat WA ya. Ini nomor HP saya. This is my numbers ya. Okay, I think is enough. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.